Hello, Menorah Hazani. Hello, Avi. מה נשמע? Baruch Hashem. Here I am in the beautiful hills of Binyamin with Menorah. She is a movie producer and director. She is making an unbelievable, inspiring, important movie right now. We're going to talk about it with her right here. She's going to talk in Hebrew. I'm going to translate into English. Menorah, איפה אנחנו ומה אנחנו עושים כאן? Where are we and why are we here? אנחנו ממש ליד היישוב עופרה, שזה היישוב הראשון בבנימין, שהוקם בבנימין. ואני זכיתי שאבא שלי הוא אחד מהאנשים שהקימו את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, ואני החלטתי להפוך את הסיפור הזה של הקמת ההתיישבות ביהודה ושומרון לסרט דוקומנטרי מושקע. So Menorah is telling us we are here at the community of Ofra, and her father was one of the pioneers who brought about the resettling of the Jewish people here in the hills of Judea, Samaria, Binyamin. It's her father. This movie is about her personal story via her father. אז על מה הסרט? איך זה התחיל? הם התחילו בשנת 1968, כשכל יהודה ושומרון היו ריקים מיהודים, והממשלה התחילה לדבר על זה שרוצים למסור את זה לערבים, והרב לוינגר החליט שחוזרים לחברון, הם שכרו שם מלון ערבי, ועשו שם ליל סדר המוני, ונשארו שם 3 שבועות. So this all started in 1968. Everyone, remember your history. Jews lived in Hebron forever until 1929 when they were massacred by their Muslim neighbors. And then after the 67 war, we liberated Judea and Samaria, but the government did not allow us to come live in Judea and Samaria. But her father and Rav Levinger and his friend Rav Menachem Felix and their friends, they went to Hebron and rented hotel rooms and spent Pesach there. ואחרי 3 שבועות הממשלה הרשתה להם לעבור לבניין ממשלה צבאי, שזה היה בעצם בית כלא, ואחרי 3 שנים של מאבקים, וגם הם נאבקו על התפילות במערת המכפלה, על הזכות להתפלל במערת המכפלה, להכניס לשם סידורים וספסלים ושיהיה להם יותר שעות של תפילה, הם הצליחו והוקמה קריית ארבע, שזה יישוב יהודי גדול מאוד ליד חברון. All right, so you have to understand the unbelievable struggles they went through. The Israeli government did not want Jews to be returning here. They would not leave the hotel. They were there for 3 weeks. They would not leave. They said, we want to stay here in Hebron. So finally the government gave them a government building. One side of the government building was a prison for Arab terrorists, and then them and their families, Menorah's father and mother, lived on the other side of this government building. And because of their struggle and that they wouldn't leave, they ended up establishing the community of Kiryat Arba right next to Hebron. This is back in the 1960s, 1970s. Her father's story is in this movie. כן, איך זה המשיך? ואחר כך, אבא שלי והחבר שלו, הרב מנחם פליקס, הם לא יכלו להשלים עם זה שהשומרון רואה מיהודים. הם ראו שאף אחד לא עושה מעשה, הם החליטו שהם יעשו, והם הלכו ועשו, ומלאו, הם קיבלו גרעין, שגרו לו גרעין אל המורה, 8 פעמים עלו לשומרון, 7 פעמים פינו אותם בכוח, ובפעם השמינית הם הצליחו, והוקם היישוב הראשון בשומרון, ובעקבותיו באו עוד המון יישובים, והיום יש בשומרון וביהודה 400,000 יהודים. Okay, so ready for this? I'm going to start from the end. Today there are 400,000 Jews living in Judea and Samaria. 1968 there were 0, and her father and his friends started this whole trend to resettle the land in Judea and Samaria. They succeeded in bringing Jews back to Hebron and Kiryat Arba, and then her mother was happy to finally be settled in Kiryat Arba, and then her father said, no, we're not staying here. Now we have to resettle Jews throughout Judea and Samaria. So him and his friend Rav Menachem Felix, they moved to the Samarian hills of Binyamin, and they brought about one community after another community. They were involved in a group of families. They were called the group of Elon Moreh. They were removed 7 times before finally they were allowed to establish Elon Moreh. It's thanks to them that today there are 400,000 people, Jews, living in Judea and Samaria, and this movie tells this unbelievable, inspiring story. How can people help, Menorah? אז עכשיו אני פניתי להמון קרנות ישראליות כדי שיממנו את הסרט הזה ויתנו תקציב, וכולם אמרו כי מסוג כזה של סרטים לא נותנים, רק לסרטים שמספרים על הערבים וכמה הם מסכנים במחסומים, אבל כשאנחנו עם ישראל רוצים לספר את הסיפור שלנו לא נותנים לנו, והסרט הזה הוא מאוד מושקע, התקציב שלו גדול קצת כי הוא מושקע, יש פה חומרי ארכיון, הוא עשוי בצורה מאוד מקצועית, הוא מלווה יותר מ-40 דמויות מדהימות שהם באמת גיבורים אמיתיים. So Menorah is telling us she is right now reaching out to all of us, to everybody, to help finish making this movie, to donate to help make this movie. Why? Because unfortunately, and I know this as well, in Israel, the official foundations that fund movies, they don't like funding movies that give pro-Israel messages, that give messages about us returning to our lands and about the historical connection between the Jewish people and our homeland. They don't. And so Menorah is going out to the public to
please help make this important, inspiring movie. It is an unbelievable movie with 40 people from that time being interviewed, and it's being done in the most professional way, and $40,000 is what's needed in order to help her finish making this movie, to get it out to the world. It will have English subtitles, it'll be marketed in America and across the world, and you can help make this happen. אז אני מזמינה אתכם להשתתף איתי בהפקה של הסרט הזה. כל אחד יעזור במה שהוא יכול, ואנחנו נעשה את זה ביחד, ואנחנו נראה לכל העולם שאף אחד לא יסתום לעם ישראל את הפה. So Menorah's final message is, help us get the message out there. Do not let the world stop us from telling the truth. Don't let the world stop us from telling our story about our connection, about the historical and modern miracles that have taken place. And her movie is about this. So please help make this happen. If you can donate $1, $5, $10, $10,000, whatever it is, help be a part of making this amazing story, the modern miracle of Jews returning to Judea and Samaria, possible for the whole world to see. Thank you so much, Menorah. Thank you, Avi, and good luck. Goodbye, everyone. Bye from the beautiful hills of the Binyamin region in Judea and Samaria.